La niebla se arremolinaba como un susurro traicionero en las cumbres de la Sierra de Guadarrama. Mientras Alejandro, con el corazón latiendo despacado, seguía los pasos firmes de Mateo por el sendero empinado. No sabía por qué había aceptado esa excursión, pero algo en la mirada de Mateo, esa mezcla de seguridad y misterio, lo había arrastrado hasta allí. En un instante, el suelo cedió bajo sus pies, y antes de que pudiera gritar, una mano fuerte lo sujetó, salvándolo de una caída mortal. Alejandro, de 24 años, nunca había sido de los que buscaban aventuras. Criado en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, su vida se había limitado a las expectativas de su familia. Estudiar derecho, casarse algún día, mantener la cabeza baja. Pero en su interior, algo siempre había ardido, una chispa que no podía nombrar. Sus amigos lo describían como el sensible, el que siempre escuchaba, el que captaba los matices en las voces de los demás. Sin embargo, esa sensibilidad lo hacía sentir atrapado, como si su verdadero yo estuviera encerrado en una jaula invisible. Mateo, por otro lado, era todo lo contrario. A sus 26 años, el amigo de su hermano mayor, Carlos, era un espíritu libre, un fotógrafo que recorría España capturando la belleza cruda de sus paisajes y sus genies. Su piel morena brillaba bajo el sol, y sus ojos oscuros parecían guardar historias que nunca compartía. Había legado al pueblo hacia un año, tras un largo viaje por Andalucía, y desde entonces, Alejandro no podía evitar sentirse atraído por su presencia. Había algo en Mateo que lo descolocaba, como si su mera existencia desafiara las reglas no escritas de su mundo. Esa mañana, Carlos había insistido en que Alejandro acompañara a Mateo en una excursión fotográfica. Le vendrá bien salir de casa, había dicho, con esa sonrisa despreocupada que siempre lo sacaba de quicio. Alejandro, incapaz de negarse, había aceptado a regañadientes. Ahora, con el aire frío cortando la piel y el corazón on acelerado por el susto, se preguntaba si había cometido un error. Ten más cuidado, Vale? Dijo Mateo, soltando su brazo con suavidad pero sin apartar la mirada. Sus ojos parecían atravesarlo, como si pudieran ver más allá de la fachada, que Alejandro había construido con tanto cuidado. Lo siento, murmuró Alejandro, avergonzado. El calor de la mano de Mateo enquamaba en su piel, y no sabía por qué eso lo ponía tan nervioso. Siguieron caminando en silencio, el crujir de las hojas secas bajo sus botas como única banda sonora. La Sierra de Guadarrama, con sus picos afilados y sus valles verdes, era un lugar imponente, casi sagrado. Alejandro no podía evitar sentirse pequeño ante ella, pero también, de alguna manera, libre. Lejos del pueblo, de las miradas curiosas y las expectativas, podía respirar. Mateo se detuvo junto a un arroyo que serpenteaba entre las rocas. Sacó su cámara y comenzó a ajustar el lente con una precisión casi reverente. Alejandro lo observó, fascinado por la forma en que sus manos se movían, seguras y delicadas al mismo tiempo. ¿Siempre haces esto? Preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Camina por sitios como este y no sé capturar el mundo. Mateo sonrió, una sonrisa torcida que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. No es solo capturar, respondió,
sin dejar de mirar por el visor. Es entender. Cada lugar, cada persona, tiene una historia. Mi trabajo es encontrar la verdad en ellas. ¿Cuál es mi verdad? Las palabras escaparon de la boca de Alejandro antes de que pudiera detenerlas. Se arrepintió al instante, pero Mateo no pareció sorprendido. Esa es una buena pregunta. Dijo, viendo la cámara y mirándolo directamente. Pero creo que tú ya lo sabes. Solo que aún no estás listo para decirlo. Alejandro sintió que el suelo volvía a desvanecerse bajo sus pies. Pero esta vez no había ninguna mano que lo salvara. Las palabras de Mateo eran un espejo, y lo que reflejaban lo aterrorizaba. Durante años, había enterrado sus sentimientos, sus dudas, sus deseos. Había aprendido a ignorar las miradas furtivas que lanzaba a otros chicos en el instituto, las noches en las que cenaba con algo que no podía nombrar. Pero allí, en medio de las montañas, bajo la mirada penetrante de Mateo, no había donde esconderse. El sol comenzó a descender, teniendo el cielo de tonos dorados y rosados. Mateo propuso a camper cerca del arroyo, y Alejandro, aunque agotado, asintió. Mientras encendían una pequeña fogata, el silencio entre ellos es lleno de una tensión nueva, una corriente eléctrica que ninguno de los dos reconoce en voz alta. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras? Dijo Mateo de repente, mientras las llamas crepitaban entre ellos. Alejandro negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque hay algo en ti, Alejandro. Algo que no deja salir. Piensas que, tal vez, aquí arriba, lejos de todo, podrías encontrarlo. Las palabras se clavaron en el pecho de Alejandro como un cuchillo. No sabía si quería huir o quedarse allí para siempre, atrapado en la intensidad de ese momento. Lo único que sabía era que, por primera vez en su vida, sentía que alguien lo veía de verdad. La fogata crepitaba, lanzando chispas al cielo estrellado, mientras Alejandro intentaba procesar las palabras de Mateo. El aire de la noche era frío, pero su rostro ardía, no por el calor del fuego, sino por la intensidad de la mirada de Mateo. Había algo en el que lo desarmaba, como si cada palabra, cada gesto, estuviera diseñado para detener lo que Alejandro había escondido durante años. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Se sentía expuesto, como si estuviera al borde de un precipicio. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. La luz de la fogata bailaba en su rostro, resaltando la curva de su mandíbula y el brillo de sus ojos. Quiero decir que todos cargamos con algo, Alejandro. Algo que nos pesa, que nos define. Pero tú pareces estar luchando contra eso más que nadie. Alejandro desvió la mirada, fijándola en las llamas. Sabía exactamente de qué hablaba Mateo, pero admitirlo era como abrir una puerta que no estaba seguro de poder cerrar. En el pueblo, las cosas eran simples. Los hombres se casaban con mujeres, formaban familias, seguían las reglas. Nadie hablaba de lo que sucedía en los márgenes, de los deseos que no encajaban en ese molde. Él había aprendido a calar, a fingir, a ser el hijo perfecto, el hermano obediente. Pero allí, en la soledad de la montaña, esas reglas parecían desvanecerse. No sé de qué hablas, minció.
aunque su voz temblorosa lo traicionó. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, ese levantó y camino hacia su mochila, sacando una botella de vino tinto que había traído del pueblo. La abrió con un movimiento experto y lo ofreció un trago a Alejandro. Para relajarnos, dijo con una sonrisa suave. No te voy a presionar, pero estoy aquí. Si quieres hablar. Alejandro tomó la botella, sus dedos rozando los de Mateo por un instante. El contacto fue breve, pero suficiente para enviar una corriente eléctrica por su cuerpo. Bebió un sorbo, el sabor amargo del vino llenando su boca mientras intentaba calmar el torbellino en su mente. Pasaron las horas, y la conversación fluyó con una naturalidad que Alejandro no esperaba. Hablaron de todo y de nada, de los viajes de Mateo por Granada, de las noches en las que Alejandro se escapaba al tejado de su casa para mirar las estrellas, de las pequeñas cosas que los hacían reír. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió ligero, como si pudiera ser el mismo sin temer a ser juzgado. Pero entonces, Mateo hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Dijo, mirando el fuego con una expresión distante. Como si el mundo quisiera que fueras alguien que no eres. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. Quería mentir, decir que no, que todo estaba bien. Pero las palabras de Mateo eran como un imán, atrayendo la verdad que había enterrado tan profundamente. Todo el tiempo, admitió finalmente, su voz apenas audible. Desde que era niño, siempre he sentido que hay algo en mí que no debería estar ahí. Mateo lo miró, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. No había juicio en sus ojos, solo una comprensión profunda, como si él también hubiera sentido lo mismo alguna vez. No hay nada malo en ti, Alejandro, dijo Mateo con una certeza que hizo que el corazón de Alejandro se apretara. Lo que sientes, lo que eres, y es tuyo. Nadie tiene derecho a decir que está mal. Alejandro quiso responder, pero las palabras lo atrayeron en la garganta. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de que pudiera detenerse, una de ellas rodó por su mejilla. Mateo no dijo nada. Simplemente se acercó y puso una mano en su hombro, un gesto simple pero lleno de calidez. Esa noche, mientras dormían bajo las estrellas, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué significaba todo eso. La cercanía de Mateo, la forma en que sus palabras lo habían tocado, la sensación de que, por primera vez, alguien lo entendía. Pero también había miedo, un miedo profundo a lo que vendría así y permitía sentir lo que estaba creciendo en su interior. A la mañana siguiente, continuaron la excursión, ascendiendo hacia un mirador que Mateo aseguraba ofrecía la mejor vista de la sierra. El camino era más difícil, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas, pero Alejandro se sentía más seguro, como si la conversación de la noche anterior lo hubiera dado una nueva fuerza. Cuando llegaron al mirador, el paisaje los dejó sin aliento. Los picos de la sierra se alzaban majestuosos, bañados por la luz dorada del amanecer. Mateo sacó su cámara, pero esta vez no fotografió el paisaje. En cambio, apuntó el lente hacia Alejandro. ¿Qué haces? Preguntó Alejandro, incómodo.
Capturo tu verdad. Respondió Mateo con una sonrisa, disparando la cámara antes de que Alejandro pudiera protestar. El clic de la cámara resonó en el silencio, y Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de una manera dolorosa. Era como si, por primera vez, estuviera empezando a verse a sí mismo a través de los ojos de otra persona. El sol alcanzaba su cenit, bañando la sierra de Guadarrama, en una luz que parecía convertir cada roca y cada árbol en una obra de arte. Alejandro y Mateo descansaban en el mirador, sentados sobre una manta que habían extendido en el suelo. La brisa traía el aroma de los pinos, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero en el fondo de la mente de Alejandro, una tormenta seguía rugiendo. Las palabras de Mateo la noche anterior habían abierto una grita en su armadura. Durante años, había evitado pensar en quién era realmente, en lo que sentía. Había salido con chicas, había sonreído en las reuniones familiares, había hecho todo lo que se esperaba de él. Pero cada vez que miraba a Mateo, sentía que esa fachada se desmoronaba. Había algo en él, en su forma de moverse, de hablar, de existir, que hacía que Alejandro quisiera ser valiente. ¿Alguna vez has sentido algo por alguien que no deberías? Preguntó Alejandro de repente, sorprendido por su propia audacia. Mateo lo miró, una ceja arqueada, pero no parecía sorprendido. Tomó un sorbo de agua de su cantimplora antes de responder. Claro, dijo, con una calma que desarmó a Alejandro. La vida no sería interesante si todo fuera según las reglas, ¿no crees? Alejandro tragó saliva, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Mateo pudiera escucharlo. ¿Y qué haces cuando eso pasa? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Cuando sientes algo que no encaja con lo que todos esperan de ti. Mateo se quedó en silencio un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, se inclinó hacia Alejandro, su rostro más cerca de lo que había estado nunca. Escuchas a tu corazón, dijo simplemente. Puede sonar cursi, pero es la única manera de vivir sin arrepentimientos. Si dejas que los demás deciden quién eres, al final no te quedará nada. Alejandro sintió que el RSI lo escapaba de los pulmones. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no llegaban. En cambio, sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un instante, el mundo entero desapareció. Solo estaban ellos dos, el viento, y la verdad que flotaba entre ellos como una promesa. El momento se rompió cuando un grupo de excursionistas apareció en el sendero, riendo y charlando ruidosamente. Mateo se apartó, volviendo a su actitud despreocupada, pero Alejandro sabía que algo había cambiado. No podía ignorarlo, no después de esa mirada. El resto del día transcurrió en una especie de danza silenciosa. Caminaban, charlaban, reían, pero cada interacción estaba cargada de una tensión que ninguno de los dos nombraba. Cuando llegó la noche, acamparon en un claro rodeado de árboles altos. La fogata volvió a ser su refugio, un lugar donde las palabras podían florecer sin miedo. Fue entonces cuando Mateo compartió algo que Alejandro no esperaba. Mientras removía las brasas con un palo, su voz se volvió más suave, casi vulnerable. Cuando era más joven, me enamoré de alguien.
Dijo, sin mirar a Alejandro. Alguien que no debería haber corrido. Era un chico de mi pueblo, un amigo. Pero en un lugar como ese, esas cosas no se dicen. Así que me fui. Viaje, trate de olvidarlo. Pero nunca lo hice. Alejandro sintió que su corazón se detenía. No sabía que esperaba escuchar, pero no era eso. La confesión de Mateo era un espejo de sus propios miedos, de sus propios deseos. ¿Qué pasó con él? Preguntó, casi temiendo la respuesta. Mateo se encogió de hombres, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. Se casó. Tiene una hija ahora. Y es feliz, supongo. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de decir algo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que no se decía. Alejandro quería hablar. Quería contarle a Mateo sobre las noches en las que se había quedado despierto, imaginando una vida diferente, una vida donde pudiera ser él mismo. Pero el miedo seguía Ali, como una sombra que no podía sacudirse. Y esa noche, mientras dormían bajo un cielo lleno de estrellas, Alejandro tomó una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero no quería vivir con arrepentimientos como Mateo. Quería ser valiente, aunque solo fuera por un momento. El amanecer trajo consigo una claridad que Alejandro no había sentido antes. Mientras recogían el campamento, sus ojos seguían buscando a Mateo, como si temiera que desapareciera, si apartaba la mirada. La confesión de la noche anterior había cambiado algo entre ellos. Una corriente subterránea que los unía y los separaba al mismo tiempo. El sendero los llevó a un lago escondido en el corazón de la sierra. Sus aguas cristalinas reflejando las montañas como un espejo. Mateo insistió en nadar, y antes de que Alejandro pudiera protestar, se quitó la camiseta y se lanzó al agua con una risa que resonó en el valle. Alejandro, más reservado, se quedó en la orilla, pero no pudo evitar sonreír ante la energía de Mateo. Vamos, no seas aburrido. Gritó Mateo, salpicando agua en su dirección. Alejandro dudó, pero algo en la risa de Mateo lo convenció. Se quitó la camiseta y se zambuló, el agua fría golpeándolo como un déspota. Nadaron juntos, riendo y jugando como niños. Y por un momento, Alejandro olvidó sus miedos, sus dudas, todo lo que lo había retenido. Cuando salieron del agua, exhaustos y empapados, se tumbaron en la hierba bajo el sol. La cercanía de sus cuerpos, apenas separados por unos centímetros, hacía que el corazón de Alejandro latiera con fuerza. Quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Fue Mateo quien rompió el silencio. ¿Sabes por qué me gusta tanto este lugar? Dijo, mirando al cielo. Aquí no hay reglas. No hay nadie diciendo quien debes ser. Solo iris. Tú. Alejandro se giró para mirarlo. Su rostro tan cerca que podía ver las pequeñas gotas de agua que colgaban de sus pestañas. ¿Why quien eres tú, Mateo? Preguntó, su voz suave pero cargada de intención. Mateo sonrió, pero esta vez había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Soy alguien que ha aprendido a aceptarse, aunque me costó mucho. Pero también soy alguien que no quiere repetir los mismos errores. No quiero dejar pasar las cosas que importan.
Alejandro sintió que el mundo se detenía. Sabía lo que Mateo estaba insinuando, pero el miedo seguía allí, susurrando que no era seguro, que no podía permitir sentir lo que sentía. Pero entonces, Mateo extendió la mano y rozó la suya. Un gesto tan pequeño pero tan cargado de significado, que Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. No hablaron más de eso, pero el resto del día estuvo marcado por una nueva cercanía. Cada rosa, cada mirada, parecía llevar un mensaje tecido. Cuando llegó la noche, acamparon junto al lago, y la fogata volvió a ser su refugio. Mientras las llamas danzaban, Alejandro tomó una decisión. No podía seguir yendo de sí mismo. Con el corazón en la garganta, se acercó a Mateo y, sin pensarlo demasiado, apoyó la cabeza en su hombro. Mateo no se movió, no dijo nada, pero su mano encontró la de Alejandro y la sostuvo con fuerza. Era un gesto simple, pero para Alejandro, era el comienzo de algo nuevo, algo aterrador pero hermoso. Los días en la sierra parecían como un sueño, cada momento cargado de una intensidad que Alejandro nunca había experimentado. La conexión entre él y Mateo crecía con cada conversación, cada risa, cada silencio compartido. Pero también crecía el miedo, la certeza de que pronto tendrían que volver al mundo real, donde las cosas no eran tan simples. Una tarde, mientras exploraban una cueva escondida en la montaña, Mateo se detuvo de repente y tomó la mano de Alejandro. La oscuridad los envolvía, y solo el sonido de sus respiraciones llenaba el espacio. Alejandro, necesito decir algo, dijo Mateo, su voz temblando ligeramente. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que este momento era inevitable, pero no estaba seguro de estar preparado. Te escucho, respondió, tratando de mantener la voz firme. Mateo tomó aire, como si estuviera reuniendo valor. No sé cómo decir esto sin sonar como un idiota, pero siento algo por ti, algo que no puedo ignorar. Y no quiero que esto termine cuando bajemos de esta montaña. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quería responder. Quería decir que él también sentía lo mismo. Pero las palabras lo atraeron en la garganta. En cambio, hizo algo que nunca pensó que tendría el valor de hacer. Se inclinó y besó a Mateo. El beso fue torpe al principio, lleno de nervios y deseo reprimido, pero pronto se convirtió en algo más, algo profundo y urgente. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. No sé qué significa esto, susurró Alejandro. Pero no quiero que termine. Mateo sonrió. Sus ojos brillando incluso en la penumbra de la cueva. Entonces no dejemos que termine, respondió. El resto de la excursión fue una mezcla de euforia y temor. Cada momento que pasaban juntos era un recordatorio de lo que podían tener, pero también de lo que podían perder. Alejandro sabía que volver al pueblo significaría enfrentarse a su familia, a sus amigos, a un mundo que no estaba listo para aceptar lo que sentía. La última noche, mientras dormían bajo las estrellas, Alejandro se permitió soñar con un futuro diferente. Uno donde no tuviera que esconderse, donde pudiera caminar de la mano de Mateo sin miedo. Pero cuando amaneció, la realidad lo golpeó con fuerza.
El descenso de la sierra fue silencioso, cada paso acercándolos más al mundo que habían dejado atrás. Alejandro sentía una opresión en el pecho, una mezcla de felicidad por lo que había descubierto con Mateo, y terror por lo que vendría. El pueblo, con sus calles estrechas y sus murmullos constantes, no era un lugar donde pudiera ser el mismo. No todavía. Cuando llegaron al pueblo, la realidad los golpeó de lleno. Carlos, el hermano de Alejandro, los esperaba en la plaza, con una sonrisa que se desvaneció cuando vio la forma en que se miraban. No dijo nada, pero Alejandro podía sentir la tensión en el aire. Esa noche, en la casa familiar, Alejandro se enfrentó a una conversación que temía. Carlos lo llevó a un lado, su expresión seria. ¿Qué está pasando entre tú y Mateo? Preguntó directamente. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. Quería mentir, decir que no pasaba nada, pero las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. Escucha a tu corazón. Siento algo por él, admitió, su voz temblando. Algo real. Carlos se quedó en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa y confusión. Finalmente, suspiró. No sé si estoy listo para entender esto, Alejandro. Pero eres mi hermano. Solo. Ten cuidado, ¿veo? Las palabras de Carlos no eran una aceptación total, pero eran un comienzo. Alejandro sintió una chispa de esperanza, pero también sabía que el camino no sería fácil. Los días siguientes fueron una prueba. Las miradas en el pueblo, los susurros, las preguntas de sus padres. Mateo, fiel a su naturaleza, se mantuvo a su lado, pero incluso él parecía sentir la presión. Una noche, mientras caminaban por las afueras del pueblo, Mateo tomó su mano. No voy a ser fácil, Alejandro, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Alejandro asintió, aunque el miedo seguía allí. Sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero por primera vez, sentía que tenía algo por lo que luchar. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Alejandro y Mateo comenzaron a construir una vida juntos, aunque fuera en pequeños pasos. Se mudaron a Madrid, donde las miradas eran menos inquisitivas, donde podían caminar de la mano sin sentir que el mundo los juzgaba. No era perfecto, pero era un comienzo. Alejandro aprendió a aceptarse, a abrazar quien era sin miedo. Las conversaciones con su familia fueron difíciles, pero con el tiempo, incluso sus padres comenzaron a entender. Carlos, aunque al principio distante, terminó convirtiéndose en su mayor apoyo, orgulloso de la valencia de su hermano. Mateo, por su parte, encontró en Alejandro una razón para cuidarse, para dejar de ir. Juntos, comenzaron a sonar con un futuro donde no tuvieran que esconderse, donde su amor fuera solo una parte más de sus vidas, no algo que tuvieran que defender. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Alejandro se detuvo y miró a Mateo. Gracias por no dejarme ir, dijo, su voz llena de emoción. Mateo sonrió, tomando su mano. Gracias por tener el valor de cuidarte. La vida no era perfecta, pero era suya. Y en ese momento, bajo los árboles de Madrid, Alejandro supo que todo lo que había vivido, el miedo, la duda, el amor, había valido la pena. Porque al final, había encontrado su verdad,
Why no estaba solo?